Hjertelig velkommen til et nytt program fra Grenland Kristne Senter. I dag igjen skal vi ta deg med inn til Ashbury, og en liten snutt på slutten også til Pittsburgh i Pennsylvania, der vi har noen fantastisk gode venner som jeg fikk lov til å møte, og vi fikk lov til å møte. Men først så skal du få lov til å se inne i dette universitetet, dette kapellet som studentene er plikta til å være i 3 dager, eller 3 timer i løpet av uken, da mandag, onsdag og fredag. Da er det undervisning og andakt, og for å trene studentene opp til å få et personlig forhold med Jesus Kristus, og være disipler, etterfølgere av Jesus. Men det var ikke alle som var like begeistret for dette her sånn, men det var sånn det var, og det er sånn det er. Så nå var det 1100 studenter, og fleste av dem var i kapellet denne dagen. Og så får vi lov til å komme inn i kapellet, får en omvisning der, og vi har 2 dyktige guider som jobber da på universitetet, som forteller om hva som skjedde. For dette ryktet har jo spredt seg over til Norge også, og det var noe som i hvert fall berørte våre hjerter. Dette her har vi lyst til å få tak i, få en del av. Og derfor så bestemte vi oss for å reise over, og vi hadde en fantastisk tur. Så nå tar vi deg med inn til dette kapellet, og så får du høre hvordan det hele startet. I stedet for at jeg skal gjengi det, så får du det direkte ifra dem. Så sett deg godt til rette, og hør godt etter. Ja, da står vi her på dette fantastiske auditoriumet, møtesalen. Her som det brøt løs for noen få uker siden, der Den hellige ånd bare kom og møtte mennesker. Nå får vi lov til å være på dette sted, fått en fantastisk omvisning, og bare kjenner at her, Gud, Jesus, du er her, Hellige ånd, du er her. Det at han får lov til å møte hungrige og tørstige mennesker, for det var det som var opplevelsen her, at det var mennesker som var hungrige, som lengtet til Gud, og Gud han møter hungrige og lengtende mennesker. Så wow, altså, nå får vi lov til å tro at det bryter løs, ikke bare her i landet, men over hele verden. It was built in 1929 in honor of and named for our first president, Dr. Hughes. But the amazing thing to me is there are about 1,400 seats in here. There were only 200 students at Asbury in 1929. So for them to build this large of an auditorium back that long ago was very much looking forward to what Asbury could be as opposed to. And the recent outpouring that started in chapel, we meet here three times a week, Monday, Wednesday, and Friday. Mm-hmm. The purpose of that is to really train students to work God into the rhythm of their life. Mm-hmm. Not that it's just Sunday and you keep him there, but in your regular work week and studies and all of that, where does God fit in that picture, and where does and so the fact of coming together, it also brings everyone together. It is required. That doesn't mean everybody's here every Monday, Wednesday, and Friday. Because, for instance, we have an American journalist who's going to be here this Friday evening speaking. And so a student can come to hear Cal Thomas. He's a very strong Christian who's been in journalism for decades. Coming to hear him that evening would count as a chapel that they're required to do, because any chapel would be just a gathering where they're learning, how to work God into their lives. So that's how that goes. But that Wednesday, chapel was just a normal chapel, somebody speaking. In fact, Zach, who was the preacher that morning, he would tell you that it wasn't, to him, he didn't think he'd done that good of a job, as far as what he was preaching. And he had texted his wife right afterwards, honey, I'll be home soon, this one, and little did he know that students would stay afterwards and would continue to worship and sing. And a few hours later, others came back, and then when they really sort of realized something different's going on here, a few students actually went to classes and were like, hey, come back to chapel.
which, if nothing else, that was unusual. That, you want us to what? And so they came back, and for those first 3, 4, 5 days, it was really very much just the students. And by students, I mean our campus, and then there's a seminary, which is a graduate school across the street, has the same name, but we're separate institutions. But some of them wandered back over. And then folks in the town who were familiar with this idea of revival, because it's happened different times through history, they started wandering in. And then thanks to social media, and I do mean thanks to social media, but it really changed things, because all of a sudden it went from it being our community and just a very precious thing that way to, wait a minute, what's going on there? How do we get there? And it just showed how hungry we as a nation and world are for God. I had one young alum, she graduated in 2003, I think, lives in Washington, D.C. And I walked out, about the 4th or 5th day, I walked out on the front steps, and she was there. And I was like, Annika, what are you doing here? And she works for a media organization, so I kind of thought maybe she's here covering. And the answer was, she said, Carolyn, we've been praying for this. Wow. Ever since I graduated, and she had graduated about 15 years before. She said, we've been praying for this. And God shows up, the least I can do is come and say thank you, was her response. And I was like, okay, we raised that one right. Wow, that's a great response. But it was just people coming, feeling drawn by what was going on here. We talk about it being student-led. That didn't mean that there were only students up front, because there were campus folks that we had involved and people that were already part of our community that sort of filled in. And then they spaced music. Even the times that we were closed for like cleaning the auditorium and things, they still had musicians all those every 2 hours, a different group. That's a lot of musicians over time. So there were local church groups that they would offer, to come in, but we didn't. We did have some fairly well-known folks that were like, would you like us to come help? And the answer was no. This is something that's more organic and really led by our students at the front. And so you're welcome to come and just experience it, but we're not looking for, the next speaker to be up. It was very much Zach and how hungry folks were. And speaking of hungry, it was amazing how we had folks that would show up with stacks of pizzas, and we'd go out and hand out pizzas. And there was one young couple that brought a food truck. They have a food truck. They live up in northern Ohio. And what they decided, or what they felt, was that the husband woke up one morning and said, honey, I think God's telling us to go feed his people for free. Wow. And they drove down. And what happened was they went through, obviously, all the food they brought with them. But at that point, local folks started showing up with, here's 20 pounds of hamburger. Can you cook it up? Or can you? And they just kept going. And it was our modern version of 5 loaves and 2 fishes, I think. But anyhow, that was sort of how it went. And then towards the end, we really felt at the beginning that while God obviously is engaging all of us, but the reality was he came for what we in America refer to as Gen Z, which is about 25 years old and younger. He obviously came to a college campus, and I think it was Sarah Baldwin that said, God lit the wick of Gen Z, and the rest of us just got to light our candles from it. And so towards the end, our leadership really felt that we needed to pull back from it just being, we weren't trying to establish a new tabernacle that everybody was coming to visit. So how do we pull back and really go back to that age group? And the Lord had providentially, in my opinion, set up this collegiate day of prayer, which had been planned for 2 years to be here to talk about revival on that Thursday. And so, it was a natural time to sort of hand things off, and physically and spiritually, but hand it off. And then
it's not going back in the box, so to speak. But for us to come back to, collegiate life and getting back into, we never canceled classes. Some professors did cancel individual classes, but we didn't across campus say there's not, because it was, as I said, that part of the reason for chapel is 3 days a week we work God or our faith into our regular daily life and get into the rhythm of that. And so when God shows up, it doesn't change that we still have life to live. And so working that in that way. But Maria, do you have anything to add or just to share with them? But I think there's a tenderness on campus. And I actually was just meeting with a student and she said, God has our attention. So I think there's an openness to what God is doing. I think our focus is, and what we feel like God is leading in, is discipling and shepherding students. So helping to narrate what they've experienced, and then, okay, how do you walk in this now? So God didn't just come for 2 weeks to say, okay, we had 2 weeks. God came because he wants to really transform our lives. And so we are really shifting in some ways. The shifting is not the right word, but we're really focusing on how do we help shepherd students and how do we disciple. And I believe that God still has work he wants to do, that he's not done. Right? That what we witnessed, what we experienced of this amazing outpouring of God's love and holiness was really just the beginning. And that's the prayer of our heart, that this will go to Norway. We've heard a lot of other campuses that have experienced something similar, that this would spread, and it wouldn't be about Asbury, that it would just be about God's movement around the world, and specifically for this generation. And I'm sure you've seen videos. I am not on social media and I really haven't seen a lot of videos, but when there were times for testimony or sharing, what we were hearing from this generation is what they're identified by, which is anxiety, depression, suicidal ideation, and addiction, right? So the things we're hearing people talking about as they're testifying to what God is doing usually touched on those themes. And you could feel it in the room that when someone would say that out loud, everyone is resonating with that, because either it's their own experience or it's the experience of their child or their friend. And there were a lot of prayers prayed around those issues. And my prayer, I think our prayer, is that this generation will no longer be identified by those things, but that history will say something happened and that generation shifted, right? So I'm hopeful and prayerful that God has only just begun, and that even as people like yourselves coming into the space, wanting God, going back to your homes, praying, seeking him, that also brings about revival on a different scale, but revival nonetheless. Det var en fantastisk plass å være. Men samtidig så vet jeg også det at Gud, du må gjøre noe i våre liv også. Du må ikke glemme oss som bor her i Norge. Og på slutten av denne samlingen så var det noen av disse asiatiske vennene våre som sier at kan vi ikke be for Norge før vi skilles? Så de ba inderlig til Gud om at det som hadde skjedd der i Arsbury, det at når Gud kom, det var jo det som ble skilnaden, når Gud kommer, så Gud interessert i oss. Han elsker oss mennesker. Som vi hørte hun fortalte om dette, ungdommen, hvordan de sliter med avhengighet, mindreverdighetskomplekser, selvmordstanker og så videre. Så det så mange ting som folk sliter med, og det tøft å være menneske. Det en tøff verden vi lever i, og det så mye vanskeligheter, utfordringer som vi møter på som mennesker, at en del faktisk gir opp, orker ikke mer. Men det ser Gud, og Gud han ønsker å gjøre noe med livene våre. Han ønsker å hjelpe oss i våre situasjoner, og det det
studentene fikk lov til å erfare og oppleve, og vitnesbyrdene etterpå, hvordan Gud hadde berørt dem, hvordan Guds kjærlighet og godhet hadde fylt hjertene deres. Og de fikk hjelp til å leve sine liv, og få lov til å være etterfølgere av Jesus Kristus. Han er veien, han er sannheten, og han er livet. Så det var råsterkt, og jeg håper at du har fått det har tent noe i livet ditt, eller brakt et håp, et lys inn, ja, da er det muligheter også for meg da. Se Gud meg da, han ser deg og han hører deg. Be og du skal få, let og du skal finne, bank på og det skal bli lukket opp for deg. I Jesu navn. Jesus, han er verdens frelser. Han er min frelser, og han kan bli din frelser om du ikke har opplevd det enda. Og har du opplevd det, så er det jo fantastisk. Da vær med oss og be om at Gud skal utgyte av sin ånd, også og i nasjonen vår, også over familien og vennene våre. I Jesu navn, så at alle kan bli frelst. Den siste delen av dette programmet her, det er mine venner som jeg traff i Toronto for mange år siden, på slutten av 90-tallet, som vi inviterte da til Skien. De sto i vekkelse den gangen, Toronto, The Outpouring of the Holy Spirit i Toronto. På 90-tallet, det brøt løs i 1994 og holdt på i mange år. Og fremdeles så er det jo ting som skjer der borte. Men Bill og Melinda, de var pastorer, ledere i Pittsburgh, i Pennsylvania, i menigheten deres der sånn, så hørte de om vekkelsen som brøt løs i Toronto, og de reiste opp dit. Og de reiste mange ganger, fordi at Guds ånd, og det var det de lengte etter, fikk de erfare og oppleve der. Og det berørte sånn, deres hjerter. Så Melinda også, hun var jo redaktør for nyhetsbladet til Toronto Airport Christian Fellowship i mer enn 10 år, og de hadde mer enn 100 turer opp og ned, og det er ganske mange timer å kjøre, 8, 9, 10 timer, tror jeg. Men så det de opplevde, det var det at de heter Bill og Melinda Fisk, og de opplevde seg selv som noen ordentlig tørre kristne. Så de trang en berøring av Jesus Kristus. Og det fikk de. De opplevde det. Det forvandlet livet. Den vekkelsen som var i Toronto forvandlet livene deres. Og de fikk lov til å erfare og oppleve at Gud tok hånd om utfordringen i livet. Reparerte ting i deres hjerter. Ble fylt med glede. Ble fylt med takknemlighet. Og bringte det tilbake til menigheten. Og det brøt ut vekkelse i menigheten deres. Som holdt på i en god del år også. Og derfor så hadde jeg lyst til å få de til Norge. Så jeg inviterte de til Norge 2 ganger. Og når de kom til Norge, så sier de at Norge er et fantastisk vakkert land. Jeg skulle ønske vi kunne få lov til å se noe mer av Norge. Så da sa jeg at da skal jeg snakke med vennene mine. Jeg har en menighet i Nord-Norge, familiekirken på Myre. Jeg kan høre med dem om de kunne tenke seg å ta imot dere. Så da snakker jeg med lederskapet på Myre i Vesterålen, som vi også for øvrig har vært og jobbet i 2 forskjellige perioder der oppe, og hadde ansvar for forkynnelse, ungdommer og alt det her, og fikk oppleve en liten vekkelse der oppe for mange år siden, men det har brent seg fast i oss. Så hadde vi Bill og Melinda her i Skien, og det var fantastiske møter. Utrolig mange mennesker som ble møtt av Gud, ble fylt av hans godhet, fylt av hans kjærlighet. Mange mennesker fikk oppleve at Gud rørte ved livene deres. Og så tok vi Bill og Melinda og 3 stykker fra menigheten deres som ble med på togtur opp til Nord-Norge. Først en fantastisk togtur, og så var det om å gjøre å få tak i tørrfisk da, vet du. Og så hadde vi fått kjøpt en tørrfisk, og så hadde han med den på møte med Linda da. Og så sier han det at sånn var jeg før Gud virkelig møtte meg, sa. Og jeg ble marinert i Guds nærvær, og Gud har forvandlet livet mitt. I dag er jeg en brennende, levende kristen som lever for Jesus og elsker Jesus. Men
Så hun var en tørrpinne, men fikk et fantastisk møte med Jesus. Og det kommer de nok aldri til å glemme opp i Nord-Norge, og det kommer ikke jeg heller til å glemme. Og vi ville ha med oss den der tørrfisken hjem da. Så da tok vi toget nedover igjen, men når vi kom til Hamar, da sa Melinda, Bjørn Thore, jeg tror du må hive den tørrfisken, den stinker. Så da måtte vi hive den. Og kanskje noen av oss som kristne også stinker litt. Vi trenger et møte med den levende Gud. Halleluja. Man får lov til å fylle våre liv og våre hjerter. Lykke til med dine valg. Jesus, han elsker oss. Vår siste destinasjon i Amerika byen Pittsburgh. Og her skal vi møte noen gamle venner av Bjørn Thore Friberg, Bill og Melinda Fish. Men før vi kommer dit, så det mange ting som vi må se på veien. Forskjellige minnesmerker fra krigen i forskjellige kriger. Og dette pastorparet driver altså en menighet som vi ser bak oss her. Da vi i Pittsburgh, Pennsylvania, og sammen med meg her så har vi en fantastisk utsikt her. Og så har jeg Bill her, som lokalkjent. Han pastor i menigheten i byen i nærheten her. But Bill, can you tell a little bit about the town? Okay, this is a very old town. It's a couple hundred years old, and if you look right down at the end, that's the point where the Allegheny River and the Monongahela River form the Ohio River. And from there, you can go all the way to New Orleans, Louisiana, on the Missouri and the Mississippi. And if you look down here right now, there's a barge coming along. Yeah. Those are generally coal barges. Okay. And pushing down the river up to picking up coal and taking it from here, probably to China. Right down below is Highmark Stadium. See, that's our major league soccer team. From Pittsburgh. Are they good? Are they good? Oh, wonderful! They're from Pittsburgh. The best, probably the best in the world. If they've ever played in the world, they would. And down below is the train line. Yeah. And the river boats. Yeah. But the river boats are beautiful. They're beautiful. They're really facsimiles. They're replicas. They don't have the real power from the stern wheel. They've got propellers, but they're still really nice to ride on and tour the city. This is also called the City of Bridges because as you go up each river, the Allegheny that way and the Monongahela this way, there are bridges everywhere. Wow, that's wonderful. It's quite an interesting city. Yeah, and it's so beautiful with the river. It wasn't really clear water, but still. There's so much rain. Yeah. It's been raining so hard all around here that this muddy. It clears up a little bit. Okay. Yeah. But it still flows. It's a high flow river. But people run their boats on it and everything else during the spring and summer. When we first moved here, years ago, this would freeze up so hard you could drive trucks across it. It was that cold in Pittsburgh in those days. Yeah. And when we first got here, it was always flooding because ice jams would form when the ice would begin to break up. Okay, yeah. Og med dette vil vi takke Bill og Melinda Fish for fornyet vennskap. Vi vil takke for nye venner som vi har fått, og en fantastisk reise.